100 years old. No, Ton micro, il est off. Là, c'est bon? Oui, c'est bon. Mais c'est bizarre parce que ça m'est muet. Là, c'est bon, presque comme ça. Okay. Sorry, I had a problem in my micro, but now, Baruch Hashem, it's working. Ah, yafi. Tada. Alors, welcome to the class. Like I said, we will talk about the mitzvot that the tzaddik seeks about her, about them, and they don't come to you every day. On va voir les mitzvot que le tzaddik doit chercher à faire, et on sait que ces mitzvot-là ne viennent pas à toi facilement. It's not easy to come to you. Now we are I'm looking for the page. Je cherche la page. Characheni. Arevi. Voilà. Here we also in the chapter 4. Asher Revi'i. Today we will saw mitzvot Shitzarir Adam Lichapes V'Achayem Likaimam. Ok. Aujourd'hui, on va voir la 4e partie du chapitre 4. And now I will start to read. Okay, we are in the Sharei Kedusha. This part is the 4th part about the chapter 4. Alors, Arevi liafrish teruma gdola, liafrish terumat maaser, liafrish maaser rishon, liafrish maaser sheni. Here, Rabbi Chaim Vital, he talking about all the afshachot. It's a levy. It's a levy in English about the Truma Gdola, le Maaser, la Truma, etc. It's talking about what we must give to the Kohen, to the Levi, and the Levi has also give to the Kohen. It's all about that we need to give. En fait, là, ça parle au niveau des Maaser, la Maaser Gdola, la Trouma, le Maaser Rishon, le Maaser Sheni, c'est tout ce qui concerne ce qu'on doit donner au Kohen, ce qu'on doit donner aussi au Lévi, le Lévi, ce qu'il doit donner au Kohen. Voilà. And also, the second, la deuxième, l'iten pe'at ve'leten ve'shericha ve'fechet ve'oleolot. Here, alors ici, il parle de quand tu moissonnes, tu dois laisser un coin dans ton champ. Here he's talking about when you harvest, you need to leave a corner of your field. Liten la Kohen bechor be'ema teora. Alors ici, en fait, c'est quand tu as la deuxième, c'est quand tu as un champ, quand tu moissonnes, en fait, tu dois laisser une partie, un coin de ton champ, et cette partie-là, en fait, les pauvres peuvent venir se servir, ils peuvent venir. Here, when you leave a corner of your field, like that, the poor can use it. You must let them to glean. Let them to glean. I don't know if my pronunciation is good, but the poor people, they can use where you live on the field for it. And also,
all the sheaves that fall, you must to leave them. En fait, aussi, toutes les gerbes qui tombent dans le champ, tu dois aussi les laisser pour eux. And also, tu dois donner au Cohen l'aîné de tes bêtes. You have to give the headless of these pure animals for the Cohen. Tu dois aussi donner le premier, les bêtes pures, donner le premier nan qui naît. L'ifrot tefer chamor. Here, when you have a donkey, the first one, the eldest, you have also you have to also give it to the Kohen. Tu dois aussi le donner au Kohen. Quand il y a un âne, un premier-né qui est un âne, tu dois aussi le donner le Kohen. Why? Because this donkey, he opened the rechem. Il ouvre l'utérus. He opened the womb. And also you must continue. La chof, Peter Chamor. And also you have to do a seder and a bracha when you give this donkey to the Kohen. And also the donkey has like, he is covered, he has like clothes, ok? Donc aussi, il y a tout un seder qui doit être fait quand tu donnes l'âne, le premier-né au Kohen, tu dois faire une bracha, l'âne il doit être couvert d'une certaine manière. Alors ensuite, I continue. If something is not clear or you have question, don't hesitate. I know sometimes my pronunciation in English is not very well and sometimes it's difficult to understand me. Alors, I continue. Neta Revaï. Here it's talking about the fruit. When you have a tree, you can eat the fruit until the 4th year. Ici, en fait, il parle des arbres, des fruits que tu ne peux pas manger avant la quatrième année. Zeroa lechaya im vekeva. Here you have to give the left paw. Tu dois donner la patte gauche for the Kohen. You give the left paw for the Kohen. And also, Reshit Agez, c'est la première tonte. La première tonte. It's the first mowing. Also, you have to give it to the Kohen. I continue. Leashiv Aveda. Sorry, I will drink. Eliashib Gezel. Here he's talking about to return a lot when someone lost something, an object, an item, you have to return it. And also, sorry? To redeem it, to get it back. Yeah, when when you found something, people lose it, you bring it back. And also something stolen. You have also, you need to return it back. Alors ici, il parle de rendre un objet qui a été perdu et aussi un objet qui a été volé. I continue. Lial vote lagoy beribit. Here he is talking about to lend with interest to a person he not Jews. Ici, il parle de prêter avec intérêt à une personne qui n'est pas juif. Alors, je continue. Lingos lanochi. And also
you have to claim a debt from a person from another confession. Alors ici aussi, tu dois aussi réclamer la dette qu'a contractée une personne qui n'est pas de notre confession, de la même confession. Here is Nochi, it's different to Goyim. Les Nochi, it's mean a person with another confession. He is different. Donc ici, il parle de Nochi, c'est différent de Goy, parce que le Nochi, ça parle de quelqu'un qui a une autre confession qui n'est pas la même que nous. Ok. Alors, Liabed Avodah Zara. Here, you must destroy the Avodah Zara. Ici, tu dois détruire l'Avodah Zara. Les tzadek, muaznaim ou mishkalot, midot. Ici, en fait, tu dois avoir des balances qui soient justes. Here, you make sure that your scale are good, are fair. Azov, ta'azov. Here, it's you live, you will live. It's about the Avodah Zara. You need to live the Avodah Zara. Ici, quand il dit tu abandonneras, c'est par rapport au fait de laisser l'Avodah Zara. And also the bad morals, et aussi tout ce qui concerne les mauvaises mœurs. Tu dois aussi laisser avec l'Avodah Zara. Hakim, Takim, Leishava, Bishmo, Beveddin. Alors, here, c'est jurer au nom d'Hachem quand tu es dans un Bedin. Here, it's to swear in the name of Akadosh Baruch Hu when you are in the Bedin, in a court, just your court. Okay, here it's the Bedin. And also another positive mitzvah, les shaleach aken, c'est renvoyer la mère oiseau. You need to send back the mother's bird when she broods her nest. You must to send back. Alors ici, c'est en rapport avec le fait de renvoyer la mère oiseau. Quand elle couvre ses petits dans le nid, tu dois la renvoyer. C'est aussi une mitzvah. Lishrot be'ema chaya ve'of, les chasot dam chaya ve'of. Here, you have to do the shrita when you have animals. En fait, ici, tu dois faire la shrita. And after that, you have to cover the dam, the blood. Alors ici, c'est en rapport avec toutes les mitzvot concernant la shrita que tu dois faire aux animaux et aussi couvrir le sang des animaux. When I said to cover the blood is with the earth, with the dust. Quand je dis couvrir le sang d'un animal, j'ai pas précisé, c'est en fait tu dois couvrir ce sang avec de la terre. Alors, après, l'isok ou leitna ou leitra ou leit chanen bitfila. Here you have to pray with a heavy heart, with a broken heart like that. Alors ici, quand tu fais ta tfila, tu dois prier avec un cœur
avec un cœur qui est, on va dire, qui est contrit avec beaucoup de supplice. Uliaria b'chatzrotzrot o b'shofar al sachot atzibur rab. Here, it's talking about when Chas v'shalom, a community is going through a disaster. Ici, en fait, il parle quand une communauté Chas v'shalom est en train de traverser un désastre. You have to use the silver trumpet, the shofar. Ici, tu dois utiliser les trompettes d'argent ou le shofar. I continue. Lishbot me'avodat haaretz b'shevi'it. Here, it's forbidden to work the land in the 7th years. Ici, c'est interdit pendant l'année de la Shemitah, la 7e année, de faire de l'agriculture, de cultiver, etc. Léa Schmidt, Perot, à Karka, Ba'Shevi'it. And also, you can touch the fruit when they fall on the ground. Tu ne peux pas toucher les fruits quand ils sont sur la terre. You must to leave them to the people can help themselves. Tu dois les laisser pour les personnes pauvres. Tu ne dois pas les toucher, les fruits qui tombent. For the poor people, you must to leave them. You can't sell them. Tu ne peux pas les vendre. Ou basé marloquet im mideoraita ou miderabanan. Here I'm in the 2nd page. Here he said, we don't know if this law about the fruit, it's come from the Torah or the Rabbanan. On ne sait pas si tout ce qui concerne les fruits, ça vient de la Torah ou des Rabbanan. Les gazets, les garesh, beget. You have to give the get. When you divorce, when the man divorce, he must give the get. It's a paper, divorce paper like that, to his ex-wife. Je donnais le get à sa femme. Les gadel, à Nazir, Searo. Also the Nazir must let his hair grow. Aussi le Nazir, il doit laisser ses cheveux grandir. Les Hatzil, Nirdaz. Here is talking about to free someone captured. Ici, tu dois libérer quelqu'un qui est capturé. Tu dois le rendre libre. Leïsa aones et anusat. Here he talking about you have to marry the one you abused. It's difficult to understand, but it's also halakha. Alors ici, c'est aussi pas facile à comprendre, mais tu dois épouser celle que tu as abusée. Leshev motzi shemra im ishto kol yamav. Here, tu dois pas construire une mauvaise réputation à ta femme. Merci. Alors, sorry. Alors ici, comme je viens de dire, tu ne dois pas construire une mauvaise réputation à ta femme. You don't build a bad reputation on his wife. It's also forbidden.
Lekadesh et Shemo Yitbarach Bimsichat Nefesh. Here you have to do Kiddush Hashem. You have to give the death of your soul. I don't know if I'm clear. Alors ici, tu dois donner la mort, tu dois faire le Kiddush Hashem en donnant la mort à ton âme. It's clear for you, Vanessa? Kiddush? The death of your soul. I'm trying to think. You have to, Kiddush Hashem, it's you accept to die, to leave your soul. You have 4 kinds of death like that. You have fire, you have decapitation, you have strangulation, and you have stoning. Alors ici, il y a les 4 morts, but it's not, sometimes when we have some tefillot, some prayer, we use this 4 kind of death. On utilise quand on fait des fois la prière, on utilise ces 4 sortes de morts. C'est spirituel. When we use it, when we pray, it's a spiritual death. Okay, but also it's possible to be a real death. Donc c'est une mort spirituelle, mais ça peut aussi être une mort spirituelle. Les manot shoftim ou shotrim. We have to install police officer and judges. Liash vote balé dinim. Donc tu dois installer aussi des policiers et des juges. And also people makes justice works, aussi que les mettre des gens qui vont faire que la justice va bien fonctionner. Les id bebeddin, to be witness in a court. I saw you wasn't here, Vanessa. Do you want? I can repeat if you want. Because you have to be something, but yeah. So 4 ways of beheading. Yes, we have, when you do Kiddush Hashem, you have 4 kind of death. It's possible, Chas v'shalom, it's a real death, but usually we use this kind of death when we do some prayer. Sometimes when we do the Shema Israel, and this 4 kind of death, it's by fire, it's strangulation, it's decapitation, and also, I don't know if I will pronounce it very well, the stoning. Stoning. When you people throw on you stones. It's okay? Thank you. Alors, I also said we need to install police officer, judges, people makes justice core works, and also to be a witness in a court. I'm here now. Ladun edin zomin. And l'arcor aedin. Alors, ce que j'ai dit précédemment, c'est que tu dois aussi, comme j'ai dit, installer des policiers et des juges, faire que la justice fonctionne correctement, et aussi être témoin. Troisièmement, être un témoin dans un beddin. And here is aussi you have to judge the witnesses if there is any doubt about their sincerity. Alors ici aussi, tu dois juger les témoins
pour voir s'il n'y a aucun doute au niveau de leur sincérité. You have to check the witnesses. Tu dois checker, tu dois vérifier les témoins. Alors, Khatan, Kol, Shinato, Naki, Iye, Le Veto. Here it's talking about the Khatan. When two people get married, the first year, the husband must be devoted himself to his wife. Alors ici, ça parle de la première année de mariage où le mari, en fait, il doit se dévouer, il doit s'occuper de sa femme pendant la première année de mariage. Ladoun Bechol Dine Afarat Nedarim. Alors here it's talking about all the vows. Atarat Nedarim, tous les vœux. It's talking about you have also to judge everything related to the cancellation of vows. Donc ici, ça parle au niveau de tout ce qui doit être jugé au niveau de l'annulation des vœux. Les Shalem, Amazik, Mammon, Chavero, O, Achovel, Baavero. Here, tu dois rembourser l'argent à ton ami par rapport à ce que tu as pu abîmer. Il faut rendre un jugement. Here, when you do damages, you must reimburse the money for your friend or other person. Alors, Ladoun, Benikne, Beima, Ki, Igof, Shor, Uvenikne, Ashen, Abor, Vaesh. Here, when you cause damages, physical damages, injuries for animals, like injuries on his paw, his teeth, also maybe there is a fire, and also damages about her horn, horn, I don't know if... Horns, yes. Horns, yes. Yeah, horns, thank you, Vanessa. Alors ici, il parle aussi au niveau de tous les dommages physiques que tu peux causer, que tu dois aussi rembourser. Ça concerne les animaux, si au niveau de la patte, s'il y a une blessure au niveau de la patte, s'il y a une blessure au niveau des dents, si Hasbe Shalom, il y a un feu, ou aussi si tu endommages aussi la corne de l'animal, you must to reimburse all the damages, and also everything that revolves around that. Okay. Alors, the last one, Vechol mine toen venit'an ve dine nachalot. Here is talking about all the heritage rules. Ici, il parle de tout ce qui concerne l'héritage. Ladoun aganav betashlumim. You have to give facilities for payment. If a person has difficulties, you must give her facilities. Alors ici, il parle de toutes les règles concernant l'héritage et aussi tu dois donner des facilités à une personne qui a des difficultés à payer. Alors, Lintol, Achare, Rabin. Here, ici, c'est de faire en sorte que la majorité soit suivie. The last one, it's make sure that the majority is followed. And we finish now with this part. Here we can see
we have a lot of mitzvot, we can do it easily. They don't come easily to you. Alors ici, on a traité de toutes les mitzvot qui sont pas faciles en fait, qui ne viennent pas à nous facilement. Parce que toutes ces mitzvot-là, quand on parle de la trouma, etc., ce n'est pas des choses qu'on fait tous les jours. Alors. I will drink. Alors, en fait, comme je viens de dire, ces mitzvot-là, elles ne dépendent pas seulement de notre vouloir. This mitzvot don't depend only on our good will, like that, to make them. We have many circumstances that allow us to make them. On a en fait, comme j'ai dit, ces mitzvot, elles ne sont pas faciles à venir et on a beaucoup de choses, beaucoup de circonstances qui peuvent venir pour nous permettre de les faire. And here, when we saw all this paragraph, the inherent thing that we saw is the relationship to the money. En fait, ici, quand on lit tout ça, tout est relié à l'argent. De dépenses, de loss, de fear of lacks. Alors, tout dépend par rapport à l'argent, aux dépenses, aux pertes et à la peur que tu as de manquer. For example, like we saw, par exemple, on a vu, all the things that you must do for the Kohen, for the Levi, when you cause the damages, etc., you must pay. All the things is about the money. Donc, comme on a vu, par rapport à ce que tu dois donner au Kohen, also the Shemitah, Bezrat Hashem, in September, it's Rosh Hashanah, and this next year, it's the 70 years. We don't do agriculture. It's a sign of faith, you know. You don't do nothing, and Hashem give you the food. Donc c'est comme aussi it's about the fear of lacks, you know. You don't working, and you are afraid. You don't have money. You don't have this and this and this to manage our house. Donc ici aussi, par rapport aussi toutes les lois concernant le Kohen, concernant par exemple la Shemitah, que tu ne peux pas faire de l'agriculture. Donc on voit ici que tout est connecté à l'argent, à la peur de manquer. And also when you do a Shrita, if you, Chas v'Shalom, did a mistake, you can sell the meat. It's a loss for you. And it's like everything, it's about loss, depends, fear of lacks. This is the secret about all this halachot. I read it sometimes when we read the halakha, oh, it's heavy, but behind every time we have Baruch Hashem a secret. It's not Hashem, don't give us things, oh, yeah, you repeat, it's heavy. But every time we have something behind. And now we will talk about it. I finish to read. Donc, à chaque fois qu'on lit les halachot, ça peut paraître lourd parce que c'est des choses qu'on ne comprend pas. Sometimes we don't understand what Hashem, what the halachot talking about. On ne comprend pas, c'est lourd de lire des choses comme ça qu'on ne comprend pas. Mais derrière toutes ces halachot, il y a des secrets. And the secret of today is the relationship to the money. And now we will go deeper. OK? Donc là, aujourd'hui, ça concerne toutes les relations qui sont liées à l'argent.
Donc maintenant, comme j'ai donné des exemples, on va rentrer dans le vif du sujet plus profondément. And also when you do the tefillah, I said the halacha, you have to do the tefillah with the heart broken like that. And your head is, I have debt, I can't pay this, I'm afraid, I don't have food, I don't have, etc. You know, like I said, everything, it's about the money. C'est comme quand par exemple, quand j'ai dit tu dois prier avec un cœur lourd, un cœur contrit à Kadosh Baruch Hu. Et en fait, toi, tu pries, mais tes pensées, elles sont ailleurs, elles sont dans tes inquiétudes, dans les dettes et comment tu vas gérer telle et telle situation. Voilà. And also when we talk about a Nazir, it's a person, he give his life to HaKadosh Baruch Hu. He serve HaKadosh Baruch Hu. He must left to grow his hair. Donc le Nazir, il consacre sa vie à HaKadosh Baruch Hu. Il doit laisser pousser ses cheveux. He had also other rules he must to follow. Il a aussi d'autres règles qu'il doit suivre, like he can't drink wine, for an example. And he had other things. And for example, a man, he is a Nazir, and he must... Nazirite. Nazir. Okay. Nazir, okay. You see? I see. Okay. Je vois. Donc, you are a Nazir, and after that, you decided to lose the Nazirut. Hashem bring you to the level like a Kohen, and you decide to leave it because you want to work, because you need to pay this, you need to pay this, and need to pay this. It's like I said, every sentence you can find something about money, fears, debt, laws, etc. Donc, comme j'ai dit par rapport au Nazir, Hachem, il te fait monter à un niveau de Kohen, mais toi, tu as des peurs, tu as des craintes et tu décides d'arrêter la Néziroute pour aller travailler. Donc, comme j'ai dit, dans chaque phrase que tu peux lire, tu peux trouver le rapport à l'argent, le rapport à la peur, le rapport au manque, etc. And after that, the Nazir, he decided to shave his hair and to go to work Chasbe Shalom. And also when you have to save the person who was captured, and also you must to do it, because if you don't do it, you lose money. Everything, like I said, you can find the money aspect like that. Aussi pour la personne qui Chasbe Shalom est capturée. Donc, on peut voir que tout est en rapport avec l'argent. Sorry, And like I said, everything is related to the money. Tout est relié à l'argent, and we need to take distance with this relationship. On doit prendre de la distance avec ça, avec tout ce rapport à l'argent. On doit démolir toutes les peurs. And also we need to destroy all the fears about this topic. On doit aussi détruire toutes les peurs par rapport au manque, par rapport à l'argent. Non. En fait, toutes les halachot, all the halachot here, and more exactly the 248 mitzvot positives, elles sont là pour nous dire qu'en fait, que celui qui dirige, celui qui crée, c'est
c'est lui qui donne, c'est lui qui enlève. Here, this halachot, they are here to tell us that the one who leads, who creates, who gives, who remove, who made success or failed, celui qui donne celui qui crée, celui qui donne, celui qui enlève, celui qui donne le succès ou l'échec, it's only Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem. C'est Hachem qui fait que tu sois dans l'échec ou dans la réussite. It's him, c'est lui. You can succeed and you can fail. Only, all, it's Akadosh Baruch Hu. Sometimes we forgot this. Not sometimes, many times we forgot this. Beaucoup de fois, on oublie ça. And now we will see the secret about the money, and we will take the Kidveari, and also tomorrow it's the Ilula of Ari Akadosh, and if you want, you can light a candle. Demain, Bezrat Hashem, ça sera la Ilula du Ari Akadosh, et on peut aussi allumer une lumière, une bougie en sa mémoire. For his memory, we can light this candle. Alors, I send it, it's here it's Shara Psukim et Shara Mitzvot. We will take Shara Mitzvot. Ici, c'est Shara Psukim, Shara Mitzvot. On va prendre Shara Mitzvot. It's page Lamed Vav. It's here. I put some signs. It's here. It's also it's Parashat Mishpatim. C'est la parasha de Mishpatim. Alors, I will start to read. Gam nevaer mema shamru razal. Like he said, de Chachamim, the Chachami ways, sages like that. It's in the Baba Kama, c'est dans Baba Kama, c'est dans it's in Baba Kama, it's the Gemara. Agozel me Chabero Shave Bepruta. Alors, celui qui vole l'équivalent même d'un penny, the one who steal only just a penny, Keilu gozel mimenu nafshu vechule. C'est comme si il avait volé son âme. It's like no, it's not like he said you steal the neshama of your friend. If you steal only a penny, 1 cent, 10 cents, just a pruta, a small coins, it's like you steal his neshama, his soul. Alors, ici, le Ari Akadosh nous dit que quand tu voles, c'est comme si tu avais volé l'âme de ton ami. Quand tu voles, ne serait-ce que 10 centimes, un penny, une pruta à ton ami, c'est pas comme si, c'est tu as volé l'âme de ton ami. Qu'est-ce que ça veut dire voler? On va comprendre ça. What does it mean? The steal, we will understand now.
I continue to read. והעניין הוא, and the subject is, et le sujet, c'est כי כל נשמה כלולה מן חמר איברים, וכל איבר כלול מן כמה ניצוצות של האורות. We know every neshama has Chamar Ivarim. It's the 248 organs positive. I will. Did you remember this one? Here it's do you remember about the drawing? We have here the 65 mitzvot negative. Here it's the Guf Ruchani. It's also, when we talk about Guf Ruchani and the best of the best, Chanukah Derabanan, we talk about the Nefesh HaSichli. It's also, we have a spiritual body, but it's also a Neshama. Okay, and we did this relation. Si. It's okay, you see, Vanessa? Yes, thank you. Oui. Alors. After that, we have the connection with our real body. Also, the 365 negative. After that, and after that, and here, sorry. Here today, Rabbi Chaim Vital, he will explain this part. Il va expliquer cette partie-là. What did he say? Qu'est-ce qu'il a dit dans ce que je viens de... Aorot, Mitzotzot shel Aorot. וכפי ריבוי האורות אשר לנשמה ההוא. Alors.
Here he explained each organ. Alors ici c'était les nerves and organs, and also here nerves, organs. He said each member, chaque membre, is made up of many sparks of light. Alors chaque membre, like a spiritual member, every member, you have many sparks of light. Donc il explique que dans chaque organe, dans chaque membre exactement, here, the spiritual body, okay, the sparks of light. Donc ici, alors, each member, we have sparks of light. Dans chaque membre, on a des étincelles de lumière. C'est les Nitsotsot Akdusha. Et en fait, la quantité qu'il y a dans chaque membre, ce sera en rapport avec la Shefa qu'on va lui envoyer en haut. Alors, according to the quantity of sparks there are in each organ, it will be related to the Shefa we are going to send him to above. It's clear, Vanessa? Here you have, for example, 248 sparks of light. It's a spiritual. And according to these sparks of light, will depend the Shefa here in the real life. The Shefa, it's mean money, it's mean bracha, etc. And what does it mean? Here, et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, par exemple, on va dire que tu as 248 étincelles de lumière, ce qui n'est pas vrai, hein. Je te donne un exemple. En fait, ça va dépendre de cette quantité de Nitsotsot Akdusha que tu as, des étincelles de lumière, vont dépendre de la Shefa que tu vas avoir ici dans ta vie physique, dans ta vie ici concrète, au niveau de l'argent, au niveau de la bracha, etc. And what does it mean? It means it, and it depends, and it depends, comment je veux dire? En fait, simply, you need to do the mitzvot. Simplement, c'est que tu dois faire les mitzvot. En fait, c'est en faisant les mitzvot. When you do the mitzvot, you create these sparks of light in the 2400 organs spiritual body, and after that, the physical aspect, you see it here, but everything depends what you do with your spirituality, the mitzvot. Most you do Torah, mitzvot, etc., you create sparks of light, the Nitsotsot Akdusha. And after that, depends your Shefa. I'm sorry, I repeat because I want to be clear.
Alors ici, comme on vient de voir, plus tu fais les mitzvot, plus tu fais la Torah, plus tu crées des nitzotzot hakdusha dans ton corps spirituel, qui est un neshama, mais qui a un corps aussi. Et de là va dépendre ta shefa ici, dans le monde ici physique, monde physique. It will depend your shefa, your bracha, and your money. Ça va dépendre de ce que tu fais là, la bracha, la shefa et l'argent. I continue to read. Ce que j'ai noté, Vekefi, Riboui Aorot, Asher, la Neshama Aou. Je vais t'arrêter là. Car ou, Sheur, Ashefa, Asher, mais Mashpim, Alav, mais les malas. Bon, ça j'ai expliqué. Kefi, Ashefa, chez Mashpian, Ba. Ou Inyan a Mammon Asher Lo Baolam Abba. Here he said what I tried to explain. Everything, your shefa depends here. And you receive it in the Olam Hazeh here, when we are now. Venimtsa ki kasher Gonvim mimenu. Em govmi mimenu oto ashefa alion yored linafsho me lemala. Ve afilu enu ela shave prota. Ari ou gozel mimeno she בפרוטה של השפע הנשפע עליו. Alors, sorry, I'm thirsty today. Just, I will take some water. J'arrive, je prends de l'eau. J'ai très soif aujourd'hui. Ouais, sorry. Alors, here I will give a summary. He said the quantity of nitzotzot that you has in your body spiritual, it's mean, and it depends if you are rich or no in the real life. En fait, il dit que la quantité de nitzotzot que tu as dans ton corps spirituel, dépend le fait que tu sois riche ou non. Okay? When we do mitzvot, Torah, etc., we don't need to be afraid. En fait, quand on fait la Torah, les mitzvot, etc., we build here. Quand on fait Torah, mitzvot, on n'a pas besoin d'avoir peur. We don't need to be afraid. We need to have trust en Akadosh Baruch Hu. On doit avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, et être serein et que tout va aller. We need to be calm and Bezrat Hashem, everything will be okay. The most important people think because I will work 15 or 17 hours per week, I will have my salary, my money, that's Hashem give us. The new thing here, it's not like that. Here it's when you do Torah and mitzvot, I didn't say the summary about, sorry Vanessa, about the last course. Because why I tell this, because when we decided to do Torah mitzvot and to not forget, we need to work, but we need to understand it's not our work.
that give us the salary, the money. It's Akadosh Baruch Hu. When you do Torah and mitzvot, you build your brain. The ima, but the tvuna part. And here you build your inner time and you become more stronger to be not worry, for example, about lacks, because the outer time can dominate you with fears, etc. It's just an example, but it's more deeper. Donc c'est pourquoi je dis ça, qu'il ne faut pas avoir peur, parce que comme on avait vu dans le cours de la semaine dernière, on doit faire Torah et mitzvot. Quand on fait Torah et mitzvot, on construit la ima, la partie basse qui est la tvuna, on construit son temps intérieur. Ce qui veut dire qu'on a confiance en Kadosh Baruch Hu, on n'a pas à craindre, parce que le temps extérieur peut nous dominer avec des peurs du manque. Et c'est là tout le but, de construire with the mitzvot. We need to build with the mitzvot our sparks of light and also our inner time to be stronger, to be with a strong faith. We don't have any fear. On n'a aucune peur. And at the beginning, he said, when you steal only a penny, quand il a dit au début, tu voles ne serait-ce qu'un penny, it's like you steal the neshama of your friend. C'est comme si tu avais volé la neshama, la neshama de ton frère. What does it mean? It means here, your friend, he built his sparks of light, and the sparks of light in our life here, the realization is the money, it's the shefa, it's the bracha, and you stole it. It's like you steal his sparks of light. You steal his money. En fait, ici, quand tu voles de l'argent à ton ami, en fait, c'est comme si tu lui volais une partie. Certes, l'argent, elle se manifeste ici physiquement, mais c'est comme si tu lui volais ces nitzotzot de Gdusha, ces étincelles de lumière. Parce que when you still hear the money in this part, you steal what he has in his neshama, in his soul. En fait, quand tu voles un penny, ça peut paraître rien, de l'argent à ton ami, en fait, tu voles ce qu'il y a dans son âme, dans son neshama. You steal his shefa, tu lui voles sa shefa. Even 10 cents, it's nothing, but you steal his shefa. Même si tu prends que 10 centimes, en fait, tu voles sa shefa, tu voles son âme. You steal his neshama. It was the reason when we... Yes, Vanessa? So it's like almost taking a life. You take the Yeah, life. I will finish with this. Yeah, yeah, because when we said someone lose all this money, his money, sorry. Quand on dit que quelqu'un perd tout son argent, he's dead. He's like dead. In reality, yes, he's dead. Because here it's empty now. It's physical, he's here. Physiquement, il est là. Mais ici, c'est vide. Parce qu'on lui a volé tout son argent.
is like, not is like he's dead, he's dead, because here now he don't have any sparks of light. He lose everything. He was receiving the sparks with when he do mitzvot, but now chas v'shalom he lost everything, and we called this person a dead person, because here it's finished. You know, the most important to have faith, and we say, like I said, 10 cents a penny, it's like nothing. You can buy anything, any candy and nothing, but it's so dangerous, and it's so important, because the real still is here, is in his neshama, and here if it's empty, you are not alive. Alors, ça peut paraître petit quand tu dis ne pas voler 10 centimes, mais comme j'ai dit, tu voles l'âme de la personne, et ici quand c'est vide, la personne elle est morte, elle est vivante, mais c'est comme si elle est morte, parce qu'il n'y a plus de nitzotzot à toucher, il n'y a plus rien. Voilà, the big Voilà. the big secret behind all the relationship about the money. C'est ça le secret derrière toute la relation qu'on doit avoir à l'argent. Because a small thing, we have a lot of damages for us and for the also your friend. And here Ari Kadosh said your friend. It's not un hasard. Comment on dit un hasard? A random thing. You know, he said friend, because maybe people, it's more easy for them to steal like that something to their friend. It means, so it's nothing, it's 10 centimes, it's €1 like that, it's nothing. But in reality, you cause a lot of damages. Donc là, c'est pas pour rien que le Hari, peut-être, il dit à ton ami, your friend, à ton ami. C'est pas le Hari, every word is important. It's not a random sentence like that. Every word, it means something. Donc chaque phrase, elle veut dire quelque chose. S'il a dit ton ami, ça veut dire we need to be careful with the relationship. Sometimes you have some habitude, habs. No. Habs, it's correct? You have some? When you used to be, think. I used to be, just 1 second, I will try to find. A habit. Habits. Mm-hmm. It's well, sometimes you have some habits when we are in your house of a friend, we feel like home, you know, and you take something, it's okay, I'm like at home, but you can imagine the damage. It's maybe why the Ari Kadosh, he said friend, because when it's friend, you feel like home, you know, and you have some habits that you don't have with people you don't know. Donc c'est pour ça que le Hari dit ami, parce que peut-être que quand tu es chez lui, tu te sens comme chez toi et que tu te dis, il y a €1 qui traîne, je vais les prendre, je vais acheter des bonbons ou quoi, et tu ne te rends pas compte que tu causes beaucoup de dommages. Voilà. Do you have any question, Vanessa? All the topic is clear? Okay, yes, it is. So the damage is not only to your friend, but you're also doing damage to yourself. Yeah, because it's a sin. Mm-hmm. Mm-hmm. It's a big sin. Yeah. I didn't explain it. I have another part when the Ari Kadosh explained. We have two kind of sin, but today I want to teach this part.
but of course you damage also yourself. But now we need to open our eyes when you do something not important, but in reality it's most important, because here he said friend and he said penny. Penny, you can buy anything with a penny. But it's a sparks of light of your friend. Donc, comme il dit un ami, un penny, t'achètes rien avec un penny. Mais c'est symbolique, it's a symbol. Because un penny, c'est tu voles des étincelles de lumière de ton ami. So it's very serious. Yeah. It's very serious. It's very serious. Merci. Baruch Adonai Leolam, Amen ve'Amen. Ve'lichvod Ari Akadosh. Bezrat Hashem. Bon, Vanessa, if everything it's clear for you? Yes, thank you.